Do you speak German? Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Yes, I speak some German. Ja, ich spreche etwas Deutsch. Ja, ich spreche etwas Deutsch. What's your name? Wie heißt du? Wie heißt du? My name is Sonja. Ich heiße Sonja. Ich heiße Sonja. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. How are you? Wie geht es dir? Wie geht es dir? I'm good. And you? Mir geht es gut. Und dir? Mir geht es gut. Und dir? I'm good too, but I'm pretty tired. Mir geht's auch gut, aber ich bin ziemlich müde. Mir geht's auch gut, aber ich bin ziemlich müde. Oh, why? Oh, warum? Oh, warum? I worked late today. Ich habe heute lange gearbeitet. Ich habe heute lange gearbeitet. Where do you work? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? I work at a school. Ich arbeite in einer Schule. Ich arbeite in einer Schule. Today was Parents' Evening. Heute war Elternabend. Heute war Elternabend. What do you do for work? Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? I work in a bank. Ich arbeite in einer Bank. Ich arbeite in einer Bank. Would you like to go for a coffee with me? Magst du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Magst du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Yes, I love coffee. Ja, ich liebe Kaffee. Ja, ich liebe Kaffee. How about that cafe over there? Wie wäre es mit diesem Café da vorne? Wie wäre es mit diesem Café da vorne? Perfect. That's my favorite cafe. Perfekt. Das ist mein Lieblingscafé. Perfekt. Das ist mein Lieblingscafé. I think I'll also order a piece of cake. Ich glaube, ich bestelle auch ein Stück Kuchen. Ich glaube, ich bestelle auch ein Stück Kuchen. Would you like one too? Möchtest du auch eins? Möchtest du auch eins? Oh yes, carrot cake is my favorite. Oh ja, Karottenkuchen mag ich am liebsten. Oh ja,
Karottenkuchen mag ich am liebsten. Okay, I'll go order. Okay, ich gehe bestellen. Okay, ich gehe bestellen. Here's your coffee and your carrot cake. Hier ist dein Kaffee und dein Karottenkuchen. Hier ist dein Kaffee und dein Karottenkuchen. Thanks, that's nice of you. Danke, das ist lieb von dir. Danke, das ist lieb von dir. Do you like it? Schmeckt er dir? Schmeckt er dir? Yes, it's delicious. Ja, ist sehr lecker. Ja, ist sehr lecker. What's your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? My favorite food is schnitzel, chips and salad. Mein Lieblingsessen ist Schnitzel, Pommes und Salat. Mein Lieblingsessen ist Schnitzel, Pommes und Salat. And yours? Und deins? Und deins? I love pasta. Ich liebe Pasta. Ich liebe Pasta. Have you got any plans for the weekend yet? Hast du am Wochenende schon etwas vor? Hast du am Wochenende schon etwas vor? Not yet. Have you got any plans? Noch nicht. Hast du Pläne? Noch nicht. Hast du Pläne? I'm thinking about going to the cinema. Ich habe überlegt, ins Kino zu gehen. Ich habe überlegt, ins Kino zu gehen. Would you like to join me? Hast du Lust mitzukommen? Hast du Lust mitzukommen? Yes, that sounds great. Ja, das klingt super. Ja, das klingt super. Which film would you like to see? Welchen Film möchtest du gerne sehen? Welchen Film möchtest du gerne sehen? The new Disney movie. Den neuen Disney-Film. Den neuen Disney-Film. Perfect. Yes, let's do that. Perfekt. Ja, lass uns das machen. Perfekt. Ja, lass uns das machen. When shall we meet? Wann sollen wir uns treffen? Wann sollen wir uns treffen? How about Saturday at 6 p.m.? Wie wäre es Samstag um 18 Uhr? Wie wäre es Samstag um 18 Uhr? Yes, that's fine by me. Ja, das passt gut. Ja, das passt gut. I'm looking forward to it.
Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Great, me too. Super, ich mich auch. Super, ich mich auch. What's your phone number? Wie ist deine Handynummer? Wie ist deine Handynummer? 0176 373 22 0176 373 22. I have to go now. Ich muss jetzt los. Ich muss jetzt los. Thanks for the coffee and the cake. Danke für den Kaffee und Kuchen. Danke für den Kaffee und Kuchen. See you on Saturday. Bis Samstag dann. Bis Samstag dann. Bye. Tschüss. Tschüss.